Hinduism, the world's oldest known religion, traces its origin back over 4,000 years, rooted in the ancient Indus Valley civilization. Unlike many other faiths, Hinduism does not have a single founder, rather, it evolved over millennia, shaped by traditions, scriptures, and philosophical teachings. At its core, Hinduism emphasizes humanity, compassion, patience, self restraint, and practice of not injuring other living beings. The practice of worship or puja, the recitation of sacred mantras, and meditation, which is called dhyana in Sanskrit, are important to a Hindu spiritual journey. The religion's evolution can be divided into several periods, beginning with the Indus Valley civilization, where early Hindu traditions were born. The very name Hindu is said to have originated from the sacred Sindhu river, as mentioned in ancient scriptures. The Vedic period had a huge impact in Hinduism. During this time, the four Vedas, which are Rig Veda, Samaveda, Yajurva Veda, and Atharva Veda, were composed. These sacred texts contain hymns, philosophical teachings, and ritual practices. Among them, the Rig Veda is the most significant, with over 1,000 hymns dedicated to various deities. The Vedas introduced the concept of a single unifying cosmic force known as Brahma, the creator of the cosmos within the Tirumurti, forming the foundation of Hindu spiritual thought. It was also within the Rig Veda that the earliest reference to the caste system emerged. Society was formed into different groups, which are Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras. Over time, this system rigid shaping societal roles for generations to come. Hinduism teaches us that life has four essential goals: Artha, which is prosperity; Kama, emotional fulfillment; Dharma, moral duties and responsibilities; and Moksha, liberation from the cycle of rebirth. The fundamental to this belief is the concept of karma, the law of cause and effect, which works like a boomerang. It dictates that one's action in this life determine the circumstances of future existence. Reincarnation plays an important role on Hindu philosophy. As individuals progress through multiple lifetimes striving to attain moksha, which is freedom from the cycle of birth and rebirth. As Hinduism evolved, great epics like the Ramayana and Mahabharata emerged, shaping the religious and beliefs. The Ramayana tells the story of divine beings who descend to earth to guide humanity, while the Mahabharata reveals how humans strive towards divinity through duty and devotion. These epics expanded upon the Vedic teachings, blending historical events with divine wisdom. During the Puranic period, the first Hindu temples were built, serving as a sacred place to worship dedicated to gods such as Vishnu, the protector, and Shiva, the cosmic destroyer. These temples became sacred spaces where devotees could connect with the divine through rituals, prayers, and ceremonies. Okay guys, now we want to ask other opinion to know about Indian culture. Okay, let's go to the top.
கமிட்டி நாங்கள் பாலிடெக்னிக் பாலிப்புலாவிலேருந்து வரோம். ஸோ இந்த கோயிலுக்கு வர்றதுனால உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்குது, அதை பற்றி உங்களோட ஒரு 2 கருத்துக்களை சொல்ல முடியுமா? வணக்கம், என் பேர் டாக்டர் சுதன் காவேரி. ஸோ கோயில்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் சொல்லுவாங்க புனிதமான இடம்னுவாங்க. ஸோ நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் வந்து நம்ம வேலைக்கு போகிறோம், சூப்பர் மார்க்கெட் அங்கே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது, நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்மளை உற்சாகப்படுத்தும், சந்தோஷப்படுத்தும், நிம்மதிப்படுத்தும். நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் படுத்தும். ஸோ அவுட் சைட் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் சைட் நிறைய நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கிற மாதிரி. ஸோ கோயில் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கிற இடம். அதுதான் வந்து அந்த கோயில் ஆதி காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா கோயில் வந்து ஒரு மனுஷனோட உடம்பு எப்படி இருக்கோ அதுபடி தான் கட்டியிருப்பாங்க. மூலஸ்தானத்துலேருந்து கால் வரைக்கும். ஸோ மூலஸ்தானம், அந்த கொடி, அதெல்லாம். ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனேன்னுவாங்க. வேலுக்கும் அதுதான் இருக்கும். ஸோ கோயிலில் வந்து வரும்போது அந்த பாசிட்டிவிட்டி வைப்ரேஷனை நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணும், மன நிம்மதியாகவும் மன சாந்தமாகவும் மனக்குழப்பங்கள் வந்து கலையும், ஒரு நம்பிக்கை வரும். கடவுளை நீங்களும் பார்த்ததில்லை, நானும் பார்த்ததில்லை, ஆனால் கடவுள் இப்படி தான் இருக்காருன்னு முன்னோர்கள் சொல்லி வச்சபடியில் கடவுளுக்கு உள்ள குணத்தைப்படி இந்த சிலைகள் அமைச்சிருக்காங்க. ஓகே, கோளில் குணமினவே என் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலைன்னுவாங்க. ஸோ ஒரு 8 குணம் இருக்கணும். படைத்தல், காத்தல்னு ஒரு 8 வரிசையாக வரும். அந்த 8 குணம் உள்ளவர் தான் கடவுள். அந்த 8 குணம் உங்களுக்கும் இல்லை, எனக்கும் இல்லை. சரிங்களா? நம்ம எப்போதுமே நல்லவனாக இருக்க முடியாது, கெட்டவனாக இருக்க முடியாது. ஸோ கோயிலில் இருக்குது கடவுள்ன்றாங்க, நம்புகிறோம். அந்த நம்பிக்கை தான் ஒரு நம்மளை விட பெரிய சக்தி இந்த பிரபஞ்சத்தை ஜெயித்திக்கிட்டு இருக்கிறது கடவுள். ஸோ நம்ம வீட்லேயும் கடவுள் வச்சு கும்பிட்றோம், கோயிலையும் கடவுள் வச்சு கும்பிட்றோம். ஆனால் வீட்டில் வச்சு கும்பிட்றதுக்கும் கோயிலில் வச்சு கும்பிட்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன்னா வீட்டில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் கடைப்பிடிக்கிறதில்ல, நம்ம சைவமாக இருக்கிறதில்ல, சில இது இருக்குது, இது செய்யக்கூடாது, அது செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்குது. இப்போ கோயிலில் வந்து ஐயன்மார்கள் வந்து அதுபடி அந்த தீட்சை பெற்று அந்த இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அந்த பூஜை பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி கோயில் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தான் கொடுக்கும். ஸோ கோயிலுக்கு வரலாம் அந்த மனசு நிம்மதியாக. சரிங்க, ரொம்ப நன்றிங்க. இதை விட யாரும் தெளிவாக சொல்லுங்கள். ரொம்ப நன்றிங்க. வணக்கம் ஐயா, நாங்கள் பாலிடெக்னிக் பாலிப்புலாவிலேருந்து வரோம். ஓகே சார், நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க? நான் கேமரன் மலையிலேருந்து வரேன். சுரேஷ் ப்ளீஸ். ஓகே, நீங்கள் பாலிடெக் வந்திருக்காங்க, இன்டர்வியூ கேட்குறாங்க. ஸோ ஓகே, நீங்கள் கேமரன்லேருந்து இங்கே பிணைங்க்கு வந்திருக்கீங்க அந்த கோயிலுக்கு. என்ன ரீசன் தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஒரு ஓய்வு கிடச்சிது, நம்ம முருகரை பார்க்கணும், ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. சரி வந்து பார்த்துட்டு ஒரு சிக்னேச்சர் போட்டு நானும் இருக்கேன், இன்னும் இருக்கேன், உங்களோட பக்தராக இருக்கேன் என்னன்ட்டு தைப்பூசத்துக்கு மொட்டை போட்டேன் ஈப்போவில். சரி, இன்றைக்கி பின்னாங்கில் வந்துட்டு முருகரை பார்த்து ஹலோன்ட்டு. பொதுவாக எல்லோரும் வந்து ஃபேமிலியாக ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க. ஸோ எது உங்களை வந்து இங்கே கோயிலுக்கு வரலாம், எப்படி நீங்கள் குடும்பத்தோடு கூப்பிட்டு வரலாம்? இல்லை, இது 2வது வாட்டி நான் வந்தது. எனக்கு என்ன, ஒரு வாரத்துக்கு எப்படியாச்சும், ஒரு மாதத்தில் எப்படியாச்சும், ஒரு 2 வாரத்தாச்சும் ஃபேமிலி கூட இருக்கணும். இப்போ அந்த மாதிரி ட்ராவலிங் பண்ணணும், ப்ளஸ் கோயிலுக்காக வரணும். நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே போர்டிங் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை முடியாது வேலை பார்த்துக்கலாம். எவ்ரி கேர்லெஸ்லாம் இந்த மாதிரி செய்யணும். வேறு கேள்வி ஏதாச்சும்? இல்லைங்க, இது வரைக்கும் எங்களுக்கு இது வந்து நல்ல திருப்தியாக இருக்குது. ஓகே, ரொம்ப நல்லா படிங்க. ஓகே, அங்கிள், ஹவ் ஆர் யூ? வணக்கம் யா, ஐ எம் குட். I am a Sami in Thanneermalai, Balathandayuthapani Ganesan temple. Okay, uncle. Okay, this is my first question. Okay, what do you think about the entire for wearing a dress in the temple? What is your opinion, uncle? Yeah, in my opinion, most devotees and deities wear traditional dress, but there are still some people who do not follow the proper ethics when coming to the temple. Therefore, women should tie their hair while coming to the temple. This way, they can avoid their hair catching fire while lighting the lamps. Men are being a bit unruly these days, so I would feel satisfied if they come wearing a vesti and a jibba. Moreover, what are the proper worship practice and ritual that Hindus commonly follow in modern time that use in temple? What is your opinion, uncle? Worship practices. Okay, yeah. Hindus practice worship in various ways. Many visit temples to offer prayers and perform rituals.
while others conduct daily pujas and home with lamps, incense, and offerings. Chanting mantras, singing bhajans, and observing fast on special days like Ekadashi and Navaratri are common practices. Pilgrimage to sacred places such as Varanasi and Tirupati is considered auspicious. Charity, including donating food and clothes, is an important religious duty. In modern times, digital worship through temple live streams and online satsangs has also become popular. How do you feel when people from different religion background visit into temples, practice in rituals, and show interest in learning about Hindu traditional and practices? When people from other religions visit our temples, I feel a sense of happiness and inclusivity. It shows that they respect our traditions and are interested in understanding our culture. Temples are sacred places meant for devotion, peace, and spiritual connection, and it is always good to see people appreciating that. However, I also believe that all visitors should follow the temple's dress code and customs to maintain the sanctity of the place. Overall, it brings a feeling of unity and mutual respect among different communities. This makes me very proud of our culture and our religion. I am very happy that other cultures are more interested in our religion. That's all. Thank you. Thank you very much for giving your knowledge. Walaikum sir.